Imaculada Tifane Munaraune Iona Salam Jimmy Multiusos. Notiformamente pode ser cada reunião que se embaixada China realiza festa de celebração festival primeira a primavera chinesa mesmo. Também pode ser tratando que lutar, mas te vai acompanhar muito. Loro dia distinto convidados, senhoras e senhores, Shirahoto, novelo Shirahoto, neve marca a presença e evento da net. 欢迎各位莅临出席本次享文化盛宴庆中国春节东帝汶迎新春文艺演出。本次活动由中华人民共和国驻东帝汶民主共和国大使馆、中国云南省人民政府外事办公室主办，并得到了中国云南省南亚、东南亚区域国际传播中心的支持。在辞旧迎新的美好时刻，我们跨越山海，欢聚于美丽的地利，共享新春的喜悦。 Bem-vindo ao evento Experiência Beleza Arte no Cultura Chinesa. Festa, celebração, festa primavera chinesa e Timor-Leste. Evento ne organiza a Embaixada República Popular China e a República Democrática Timor-Leste, no governo local, província Yunnan, o apoio do Centro Comunicação Internacional do Sudeste Asiático, província Yunnan. E é momento que solo kita ne hodi despede tinantua no simu tinafo. Italibur hamutu e hafatin dane. E a cidade Dili Furateres. Hodi partilha muito solo Husi Festival Primavera Chinesa. 现在，请允许我介绍出席今天活动的重要嘉宾。我们非常荣幸地邀请到了尊敬的东帝汶民主共和国总统奥尔塔先生，掌声欢迎他。 Agora permitirá a presença convidada importante Sira, que participa e evento hoje na reunião. A mim sempre honrado teve só a Sira na presença a Tomai Hamutu Kwame. Sua Excelência Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. José Ramos Jorge. Sua Excelência Presidente do Parlamento Nacional, Senhora Maria Fernanda Lai. Excelência Procurador-Geral, Senhor Alfonso Lopes. Excelência Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Mariano Assanan. E Excelência Ministro Juventude, Desporto, Arte e Cultura, Senhor Nélio Isaac Sarva. 感谢各位贵宾的博荣出席，让我们再次以热烈的掌声表示热烈的欢迎，欢迎他们。 Obrigado por ter o tempo, Rodrigo Hamutu Kwame, Maita Hotu Basalima, Excelência. 每年的除夕之夜，中央广播电视总台都会举办盛大的春节晚会。今天我们把总台春晚的宣传片与大家分享，欢迎大家通过电视和网络于1月28日收看春节联欢晚会，请看大屏幕。 Tinan-tinan iha kalang tinanfonian estação rádio no televisão central se halao gala festival primavera nian nebebot. Hoje a se faz vídeo promocional se gala festival primavera nian hoitabotira. No cima mohotu atu assiste gala festival primavera nian iha televisão no internet iha kalang no iha lorong Rio Regional de Janeiro. 请看大屏幕。
including by its own realm. 情呀呀。下面让我们以热烈的掌声，有请中国驻东帝汶大使王文丽女士上台致辞，有请。Senhores e senhoras, firmamente convida a embaixadora Sina Ilha Timor-Leste, senhora Wang Wenli, a todo o discurso. Excellency President Dr. Yoti Ramsor, Your Excellency President of National Parliament, Mrs. Maria Fernandez, Your Excellency Prosecutor General, Mr. Afonso Lopez, Your Excellency Vice Prime Minister, Mr. Mariano Asami Sabino, Your Excellency Minister of Youth, Art and Culture, Mr. Nilo Isaac Cemento, distinguished ambassadors and the representatives of diplomatic corps and international organizations, distinguished guests, compatriots, ladies and gentlemen. Good afternoon. 很高兴在这即将辞旧迎新的美好时刻，与大家齐聚一堂，共庆新春佳节。It is a great pleasure to gather with you at this moment of bidding farewell to the old and welcoming the new year, as we celebrate the joyous occasion of the Spring Festival. 我谨代表中国驻东帝汶大使馆，向在座的各位来宾致以诚挚的新春祝福，向远道而来的中国云南省艺术家们致以衷心的感谢。On behalf of the Chinese Embassy in Timor-Leste, I would like to extend my heartfelt New Year greeting to all distinguished guests present here. I also wish to express my sincere gratitude to the talented artists from Yunnan Province who have come all the way to Timor-Leste. 春节是中华文化最古老、最重要的传统节日，迄今已有4000多年的历史。在这个特殊的节日里，中华儿女无论身处何方，都要想方设法回家过年。人们写福字、贴春联、包饺子、舞龙、舞狮，表达对新年更美好生活的祈愿。The Spring Festival is the most ancient and significant traditional festival of Chinese culture, with a history of more than 12,000 years. During this special festival, Chinese people, no matter where they are, make every effort to reunite with their families and celebrate this lunar Chinese New Year. People post the character which represents the fortune, put up spring couplets, make dumplings, and perform dragon and moon dances to express their wishes for better life in the new year. 春节传承着和平、和睦、和谐的中华文明理念，承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等全世界的共同价值观。The Spring Festival inherits the concepts of the Chinese civilization, such as peace, concord, and harmony, and carries on the common values of humanity, such as family happiness, social inclusiveness, and harmonious coexistence with nature. 2024年12月4日，春节庆祝传统新年的社会实践，列入人类非物质文化遗产代表作名录。On December 4th, 2024, Spring Festival, social practices of the Chinese people in celebration of traditional New Year, was inscribed on the UNESCO's representative list of intangible cultural heritage. 中国是春节是中国的，也是世界的。据不完全统计，近20个国家将春节作为法定节日，其
全球约1/5的人口以不同形式庆祝农历新年。The Spring Festival belongs not only to China, but also to the world. According to the incomplete statistics, nearly 20 countries have made the Spring Festival a legal holiday, and over 1/5 of the global population celebrates in diverse way. 春节民俗活动已经走进近200个国家和地区，成为全球性的文化盛事。The folk activities and other customs of Spring Festival has entered into approximately 200 countries and regions, making it a global cultural event. 中国和东帝汶友好交往历史悠久，华人华侨与东帝汶民众和谐相处，中国文化与东帝汶文化交流交融。China and Timor-Leste share a long history of friendship and cultural exchange. Chinese and Timorese have lived in harmony together, and Chinese culture has deeply intertwined with the Timorese traditions. 春节也已经成为东帝汶多元文化的重要组成部分，两国人民间的深情厚谊，为中东关系的快速发展奠定了坚实的民意基础。The Spring Festival has become an integral part of Timor-Leste's multicultural landscape. The deep friendship between the two peoples has laid a solid foundation for the rapid development of China-Timor-Leste friendship. 近年来，中东关系全面快速发展。2023年9月，夏纳的总理成功访华，两国关系提升为全面战略伙伴关系。In recent years, our bilateral relations have witnessed a comprehensive and rapid progress. In September 2023, Prime Minister Xanana Gusmao successfully visited China, during which the two leaders jointly announced the elevation of bilateral relations to a comprehensive strategic partnership. 2024年7月底，奥尔塔总统对华历史性首次国事访问取得圆满成功，两国领导人共同决定朝着共建中东命运共同体的大方向迈进。In July 2024, President Rodrigo Ramos Horta paid a historic state visit to China, which is very successful, during which both leaders jointly decided to move towards the goal of jointly building a China-Timor-Leste community with a shared future. 过去的1年，我们在务实合作领域取得重要进展，两国民间交往更加活跃。东帝汶的咖啡在中国名气越来越响，东帝汶赴华留学生越来越多，东帝汶年轻人学习汉语、了解中国文化的热情越来越高。Over the past year, we have achieved remarkable progress in practical cooperation, with increased people-to-people exchanges. Timor-Leste coffee continues to gain popularity in China, while a growing number of Timorese students are pursuing higher education in China. The youth enthusiasm for learning Chinese and exploring Chinese culture is stronger than ever. 云南省是重要的少数民族聚居地，风景宜人，文化多姿多彩。今天，他们专门来到东帝汶，为大家献唱精彩的演出。Yunnan Province, known for its stunning landscape and cultural diversity, stands as a vibrant example for China's multi-ethnic unity. Today, the Yunnan artists come to Timor-Leste especially to present a wonderful performance for every distinguished guest present here. 春节是新的开始，象征着希望与未来。预祝大家在新的1年里阖家，祝愿中东两国国泰民安。The Spring Festival marks a new beginning, symbolizing hope and the promise of a brighter future. May this year bring happiness to your family and prosperity to our countries. Wish China and Timor-Leste peace and success. Thank you very much. 谢谢。接下来，让我们以热烈的掌声，有请东帝汶民主共和国总统奥尔塔先生上台致辞。掌声有请。Muito obrigado, senhora embaixadora. Firmamente convida o presidente da República Democrática Timor-Leste, Dr. José Ramos Horta, a tratar nel discurso.
Excellency Ambassador Wang Wenli, members of the embassy, representatives of the Chinese community in Timor-Leste, esteemed distinguished members of the government, our national president, our national parliament, Lady Prosecutor General, ladies and gentlemen. I am pleased to join all in celebrating the new Chinese Spring Festival, a time of renewal, hope, and unity. I extend my warmest wishes to Her Excellency Ambassador Wang Wenli, the staff of the embassy, Chinese community in Timor-Leste. May this new year of the snake be prosperous, joyful, and full of achievements as you celebrate this great Spring Festival. The Spring Festival celebrations hold unique significance, reminding us of the importance of family, tradition, strength of the bonds that unite us within the Timorese community. This event theme, experiencing the beauty of Chinese art and culture, Feast of Chinese Spring Festival celebration is a wonderful opportunity to appreciate the richness and beauty of our shared identities. The Chinese cultural heritage in Timor-Leste passed down through successive generations of Timorese and Chinese immigrants reflect a millennium-old history of lasting impacts on the region and the world. The friendship between Timor-Leste and China is built upon a solid foundation of mutual respect, trust, and cooperation. In recent years, we have witnessed the continuous strengthening of our partnership, which is brought tangible benefits to our nations and peoples. The year 2024 was particularly significant for our bilateral ties. My visit to China and meeting with President Xi Jinping marked the elevation of our relationship to a comprehensive strategic partnership, reaffirming our shared commitment to in key areas of Timor-Leste development. In July 24, we signed important agreements focusing on strengthening cooperation, infrastructure, agriculture, and the digital economy. These projects are vital for accelerating our development journey, directly contributing to improving the quality of life for the Timorese people. I would like to express my sincere gratitude for China's contribution, particularly to the Belt and Road Initiative, which has played a crucial role in advancing several fundamental infrastructures in Timor-Leste. Allow me also to take this moment to express our solidarity with the people of China over the tragic consequences of the earthquake that shook the Chinese province of Tibet. Our thoughts are with affected families and we best review the resilience and strength of the Chinese people. The potential to further deepen our cooperation, renewable energy, agriculture, livestock, tourism, cultural exchange, and education are just a few examples of significant opportunities to work together, promoting mutual growth and the well-being of our people as Timor-Leste advances towards its integration into ASEAN and the World Trade Organization and other multilateral organizations. Furthermore, the connection between our people is essential. We deeply value the contribution of the Chinese community in Timor-Leste, which has enriched our society with its dynamic culture, entrepreneurship. We will continue to promote deeper exchanges between our cultures, fostering friendship and understanding between our nations. May this lunar new year bring peace, prosperity,
prosperity and progress of prosperity to China and to the world. May the lessons of resilience and unity so beautifully represented in the celebration of the Spring Festival inspire us all to continue building a more harmonious and prosperous future. Happy Lunar New Year to everyone. Bon Shi Fa Kai. Thank you very much, HND, and my warm greetings to all of you here, Madam President of the National Parliament, His Excellency Vice Prime Minister, Excellent Ambassador, Prosecutor General, members of Parliament, and the esteemed ambassadors of the Timor-Leste community, the United Nations, everybody present here. We all come here to burn your ambassador with the Chinese community in celebrating the beginning of this great spring festival. Thank you.让我们再次以热烈的掌声感谢两位领导致辞，谢谢他们。今天我们有幸邀请到了来自中国云南的艺术团，为地利的朋友们呈现一场极具中国传统文化韵味和彩云之南特色的春节文艺演出。让我们以热烈的掌声欢迎他们的到来，让我们共同期待他们带来的精彩演出。Una volta di convivere il gruppo Arte Ida Musti Unansina, che rappresenta il Cultural Festival Primavera Linha, o Encanto Cultura Tradicional Sinania, con caratteristiche sull'Iuna, ne vede lavoro o lavoro, per voce lavoro, ne vede marca presenza e fatto. Mai da si riuscirà a passare. 春节是辞旧迎新、欢乐祥和的节日，我们向着春天进发，朝着梦想奔跑。首先，请大家欣赏歌舞表演，迎春，感受新春将至的勃勃生机。Festival Primavera Linha maka tempo ida alto despede in natura, no simo di novo o solo l'armonia. Ida haka primavera no buka lui ida emencia. Ulunanai mai assiste a mundo nanano, por dança apresentação. Por dito, Welcoming Spring Festival, no sente energia di nuovo rivelazione. Ida basta di mai.
Wow. 开场一曲歌舞，让我们感受到了春天的美好生机。接下来，让我们在优美的旋律中感受小河淌水润心田。请欣赏歌曲《小河淌水》。 Nanalo mo dansa abertura niyan haladuning tahoto sente energia furra kusi primavera. Tuirmai mai tabasente be husi mota na beha boko ni tanifua ni husi melodia fre. Mai ta sisa mutu nanano kone titlu flowing river.
月在彝族文化中，月亮被视为女性的象征，代表着柔美、婉约和神秘。大家即将欣赏到的是舞蹈《月亮的女儿》，它不仅讲述了一段流传千古的美丽传说，更寄托了人们对纯真爱情与美好生活的无限向往。In cultura I, Fulan simboliza femminilidade, representa Kma, graça no mistério. Dança Dove of the Moon conta a história e beleza nia. Na bela iha tempo, no rato e manihakar badomi no bemos no moris na befura. Senhores e senhores, só convida outro ato sistema.《变脸》集魔术、舞蹈、音乐于一体，神秘又多变，不仅体现了中国传统文化的精髓，更展现了民间艺术的独特魅力。接下来，我们把目光移向具有上百年历史的中国民间技艺——变脸。Mudança hoje ita integra iha mágica, dança no música, a tua essência, cultura tradicional chinesa, no encanto único, arte popularnya. Tirmai mai assiste mutuk, arte popular, antigo chinesian kona ba troca hoje. Ita ba acompanhar mutuk. 请欣赏。
谢谢我们的卡片员，再次以热烈的掌声送给他，谢谢。柳枝轻拂，桃花盛开，让我们跟随舞者的步伐，去感动灵动的明媚的春天。请欣赏古典舞《春颂》。Poi sagueiro de Sanak se anve toko, nós funas se anve puras, mais da batuir dançador se na fase. Por experiência época primavera, neve moris na vida. Mais da cinza dança clássico, honara, hora da primavera. Mama. I love you. I love you.
魔术里每一个神奇的瞬间都蕴藏着无穷的智慧。让我们走进妙趣横生的魔术世界。下面，请大家共同欣赏魔术表演《梦幻奇迹》。Ia mundo mágico niya momento nilaga todo aturo matene torara. Cada mundo mágico nivela todo ho maravilhoso. Mas esse é o espetáculo mágico. Ora, milagre a essa vez. Better. 接下来就是见证奇迹的时刻。朋友们，精彩吗？高不高兴？高兴。看来我们中国人的热情不怎么高涨了。再一下，高兴吗？高兴。2025年呀，是咱们中国的蛇年，在中国传统文化中，蛇象征着智慧及吉祥。今天我们将为大家呈现一场别具一格的舞蹈——毒蛇闹新春，感受蛇年带来的祝福与愿景，请欣赏。Tina berdua menurut lima maka Tina sampean niat zodiak Sines. E a cultura Sines sampean simboliza matene no sortidia. Hoje se apresenta dança uniquida, com a fortuna Sines simu primavera. Lo ripensa uma esperança sira batina ulania. Senhoras e senhores, ainda vai acompanhar muito. Kita naman. The best performance. Like it. Wow.
Mari terakhir. Mariam. Oh. Sampai kasih Iska. Mama. Bisa malu malor get keren. Mari terakhir ni Mariam. Wow. Aku jalan sini. Ini begitu loh. Enggak ada mas. Udah loh. Terus ini. 福神闹新春，真是够热烈红火。在此，我也恭祝大家蛇年吉祥，万事如意。接下来，请各位静心聆听一曲温柔悠扬的葫芦丝演奏《月光下的碰对句》。 A presença hoje abbiamo compone sottestivo habita na corno o solo. Desidero abbiamo hotu in ula mia nelle proste. Tu mai di basista hotu. A posam ve ma no melodi hotu. Konara bambu iha fula na. Mai da simo hotu. Jumping sama aku. Ano po pa sir? Bob ke freno.
中国地大物博，风光旖旎，在西南的翠绿竹林中，傣族姑娘们伴随着月光跳起孔雀舞；而在西北的敦煌，壁画上那些美丽的飞天仙女，同样让人心驰神往。现在，让我们随着西域风情的音乐，穿越时空，踏入敦煌壁画的神秘世界，请欣赏杂技《飞天敦煌》。Cina akan asal dari dua recurso rico do paisagem pura. E aí lá, o Bolivinha no Mon, para oferecer a dança, a Pavaunia, deve acompanhar o fulano. Agora vai dar a viagem e o tempo no espaço, no Haka Bamudo Misterioso, moral do mundo. Por música, região ocidental. Aí você está mudando, acrobacia, fly, tudo. 请欣赏。
今天，朋友们相聚在这里，共同见证了两国民心相亲的深厚情谊。接下来，请聆听男女生二重唱《刘贺歌》，感受两国人民心与心的交流。Ora invito a riprendere di assistere all'Italia delle vecchie entre italiani. Tu mai trovare due condito manando a tessiu per la casina. Non sente di che sta andando entre italiani polizia. Italiani basalino.
在歌声中，我们感受到了友谊的力量；而在舞蹈中，我们将体验到收获的喜悦。不知不觉，我们的演出已至尾声。最后，让我们通过舞蹈庆丰收，共同庆祝一年的辛勤成果。愿我们的宾客来年收获满满，愿中东两国的友谊结出更加丰硕的成果。Lihusing nananok sira ita sentek bita amizade niya, no lihusi dansa ita experiencia solo colheita niya. Ato saune tona niya roha, mas vem ikus liu, mas ita celebra ita de serviço sira hofua. Ho dança, ho nititu celebra colheita. Ho de deseja vai ita hotu ihane, abundância e hatina no mai. No ligação mete lutar entre ita e ita. Mas eu assim sira muito.
随着结婚后的欢歌笑语，我们的演出在此刻画上了圆满的句号。今天，中国文化源源元素源不同样，与同一个的朋友们深情对话。我们珍惜这次难得的相聚，它不仅是一个美好的时装，更是我们续写未来的起点。让我们共同期待再聚首，继续编织两国友谊的精彩篇章。恭祝各位来宾新年快乐，愿大家喜乐安康。Ogni cultura si mezza movimento si regionale, alla viaggia in giuntas, con il dialogo deve accordo con le mani si iga in borlese. Italiano la moto che fa italiano, e abbiamo detto nessa prologo sulla guida. Abbiamo svolto partita partita, a trovare storia e futuro. Ma è una storia malvaglia per continuare che si capitolo sulla amicizia entre l'Italia e Sambro. A vedere che non fu ma abbiamo molto contenti noi salvati. Molto obrigado. Primeiro convida a excelência Cida Faria Sessão Fotografia. A convida a sua excelência Presidente Dr. José Ramos Roca, sua excelência Presidente do Parlamento Nacional, Senhora Maria Fernanda Lai, excelência Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Mariano Assanami Sabino, excelência Ministro da Juventude, Esporte, Arte e Cultura, Senhor Elisa, sua excelência Procurador-Geral, Senhor Alfonso Gomes. Obrigado